ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. You can put smaller picture again. Mukam karoti vachalam pangam langayate girim yat kripa tamaham bande Shri Gurun Dinatarana Vancha kalpatarubhyascha Kripa sindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tishe Namah. Anarpita charim chirat kurunayavatirna kalo Samarpaitum unatojvala rasam svabhakti shriyam Hari purata sundara dyuti kadamba sandipita Sada hridaya kandare spuratuva sachinandanaha Nityanandam namastubhyam Premananda pradayane Kalo kalamashanashaya Janava pataye Vande Shri Krishna Chaitanya Nityanando Sahodito Gaudaudaye Pushpavanto Chitro Shamdo Tamonudo Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Jayatam Suruto Pangor Mama Mandamater Gati Matsarvasva Padambojo Radha Madanamo Divyad Vrindaranya Kalpadrumadha Srimad Ratnagara Singhashanasto Srimad Radha Srila Govinda Devo Prishdalibhi Sevyamano Smarami Shriman Rasarasarambi Vam Shivata Tatakstitaha Karshan Venu Swanair Gopi Gopinatha Shriyestu Vrindai Tulsi Debai Priyai Keshavasyacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavachai Namo. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. First of all, I'm offering my unlimited Dandavat Pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my most worshipable beloved Gurudev, Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Ashtatarashata Sri Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Прежде всего предлагаю свои смиренные поклоны Вимудикша Гуру, Нитя Лила Правишта Om Vishnupad Ashtatarashata Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And then I'm offering my same unlimited Dandavat Pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my most worshipable beloved Siksha Gurudevs,
Также предлагаю мои бесчисленные смиренные пранамы, поклоны моим возлюбленным шикша-учителям. Nitya-lila pravishtom Vishnupad Paramahansa Ashtatarasata Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. And Nitya-lila pravishtom Vishnupad Paramahansa Ashtatarasata Sri Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. I offer my Dandavat pranams at the lotus feet of all of my Sri Sri Rupanuga Guru Varga. I offer my Dandavat pranams. Я предлагаю свои смиренные поклоны. This is from Samadhi. Yes, Shilaranga. Unto the lotus feet of all of my Sri Rupanuga Guru Varga. Также мои смиренные бесчисленные поклоны лотосным стопам всей нашей Рупануга Гуру Варги. And my Dandavat pranams to all of the Vaishnavas and to all of the Vaishnavis. Также мои дандават пранамы всем вайшнавам и вайшнаве. So, we have been studying Bhagavad-Gita Chatushloki, the four essential shlokas of the Bhagavad-Gita. Так, мы в прошлый разы разбирали чатушлоки Бхагавад-гиты, то есть 4 главные шлоки из Бхагавад-гиты. And in relation to those four verses, we have also И, конечно же, в этих комментариях ачарьи, они отсылают еще и к другим шлокам, которые есть в Бхагавад-гите. So we should not think that by studying Bhagavad-Gita, То есть не надо думать, что мы узнали в этих 4 шлоках, и теперь все, 4 главные шлоки мы знаем, и мы знаем всю суть Бхагавад-гиты. Не надо так думать. and it is not a casual study. In other words, it is a serious study. То есть это не какое-то поверхностное изучение, это серьезное, глубокое изучение. What we want to do is, through hearing Sri Krishna's words in Bhagavad-Gita, we want to become like Arjuna. Потому что надо на результат смотреть, да, на плоды, которые получаем. Мы, изучая Бхагавад-гиту, мы хотим стать такими же преданными, серьезными преданными, как Арджуна, которому рассказывает все Кришна. We want that by studying Bhagavad-Gita, our hearts will become illuminated with transcendental knowledge. Потому что мы хотим, чтобы, изучая Бхагавад-гиту, наше сердце, оно стало просветлено, стало светлым, Transcendental knowledge. трансцендентным знанием. There are different levels also of transcendental knowledge. Но есть разные уровни трансцендентного знания. But especially in these four slokas, the essence of all transcendental knowledge is given. Но в этих 4 шлоках упоминается в общем и говорится о главном трансцендентном знании, сути трансцендентного знания. And we find in that, in these verses of Bhagavad-Gita, how Krishna specifically for his pure devotees, for his Ananya Bhaktas, he gives all knowledge. И мы узнали, что Кришна в этих шлоках говорит, что для своих ананья бхакт или целеустремленных, однонаправленных, преданных, он дает это трансцендентное знание. All knowledge. Все знание. Все. So, this knowledge is called Buddhi Yoga. И это знание называется будхи-йога. We have to understand this term, Buddhi Yoga. Вы должны понять этот термин будхи-йога. What does it mean? Что это значит? What is Buddhi Yoga? Что есть будхи-йога?
We know that the word buddhi also means intelligence. Мы знаем, что будхи слово, оно означает разум. But this is not the type of buddhi that the jnanis are searching for. Но это не тот разум, который ищет гьяни. Real buddhi yoga is the topmost bhakti yoga. На самом деле, настоящая будхи-йога – это и есть бхакти-йога. Buddhi yoga and bhakti yoga are the same. Но часто говорится, что будхи-йога и бхакти-йога – это одно и то же. So when Krishna says, Dadami buddhi yogam tam, this is a very specific type of transcendental knowledge. И когда Кришна в одной четырех шлок сказал «Дадами будхи-йогам твам», он говорит «Я дам тебе будхи-йогу», и это значит «Я дам тебе особое знание», то есть не просто какое-то абстрактное, а именно конкретное знание. We've already told that from the 7th chapter up until the 13th chapter of Bhagavad-Gita, in those 6 chapters, Sri Krishna is giving the highest knowledge of Bhakti Yoga. Мы уже говорили, что вот начиная с 7 и до 13 главы Бхагавад-Гите Кришна описывает высший вид йоги или бхакти-йоги. So, if there is a person who is a very simple-hearted and sincere devotee of Krishna, but he is not educated, he has not gone to university, maybe he cannot even read and write. Если вот есть преданные, простосердечный преданный, который он не ходил ни в школу, ни в институт, он даже, может, не знает, как читать и писать. We have one of our greatest acharyas who was in this category. И вот один из наших великих ачарьев, он как раз и был из этой категории, из таких. Who is that? Кто это? He was illiterate. He could not read and write. Город Шурдас Бабаджи Махарадж, он был необразован, он не умел читать и писать. But he had all transcendental knowledge and the highest realization. Но у него было трансцендентное, все трансцендентное знание и высшая реализация. He had not studied all Vedic literatures. Он не изучил всю ведическую литературу. Only he had heard from the topmost pure Vaishnavas. Просто он слышал от высших вайшнавов. Like his gurus in Vrindavan. От своих гуру во Вриндаване. Because he stayed in Vrindavan for many years before he came to Navadvip. Потому что он прожил в Вриндаване многие годы перед тем, как приехать в Навадвип. And he received Babaji Vesh, and he received all transcendental knowledge from his gurus and Guru Parampara. И он получил все знание от своих духовных учителей, которые были наши Гуру Парампаре. And when he came to Sri Navadvip Dham, he thought, oh, I need the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. I need his causeless mercy, so I have to come to his dham. Even after living in Vrindavan, on the highest levels, he still felt he needed to come to Navadvip Dham. И когда он приехал на Навадвип Дхам, он сказал, что я должен был приехать на Навадвип Дхам, то есть чтобы обрести милость Дхам. Несмотря на то, что он уже долгое время, долгие годы жил во Вриндаване Дхаме и общался с возвышенными ачарьями, но все равно он сказал, что я должен приехать на Навадвип и получить милость именно этой Дхам. In Navadvip Dham, he also was associating with Srila Bhaktivinoda Thakur and coming regularly to hear his Srimad Bhagavatam discourses. И в Навадвип Дхаме он регулярно общался со Шрилой Бхактивинодом Такуром и приходил послушать его лекции по Шримад Бхагаватам. And we have heard so many narrations of how Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj was living
in the highest mood of renunciation. И мы слышали о том, как жил Гауракишор Дас Бабаджи Махарадж, погружаясь в очень сильное отречение, особо отреченным он был. Extreme renunciation. Просто экстремальное отречение. Reminded everyone of the renunciation of Srila Raghunath Das Goswami. Напоминающее отречение Рагунатха Даса Госвами. He lived on the bank of the Ganga with no hut protecting him. Он жил просто на берегах Ганги, не имея никакого даже шалашика, чтобы защититься от условий погоды. Sometimes he would simply stay underneath an overturned boat. Просто иногда он ночевал под перевернутой лодкой. Whatever clothing he had on his body, he got from discarded clothing, discarded cloth. Всю одежду, которая была на нем, он собрал просто из выброшенного материала, из выброшенной одежды. Even he was barely eating anything. И едва ли он что-то ел вообще. And sometimes he would take the mud from Ganga and eat that. А иногда он ел просто глину с Ганги. In this way, actually, he became blind. И поэтому он ослеп в этот момент. He could not see. Не мог ничего видеть. And so this appears externally to be very extreme, severe renunciation. И внешне это выглядело как очень суровое отречение. Namo Gaura Kisharaya Sakshat Vairagya Murtai. That he was the very embodiment of Vairagya. В Пранама Мантре говорится Сакшат Вайрагья Муртае или воплощение отречения. But where was his renunciation? What was impelling such renunciation? Но что было основой этого отречения? Vipralambharasam. He was an ocean of Vipralamba rasa. И основой этого было океан Випраламбхараса или разлуки. Vipralamba means what? Что значит Випраламбха? Separation mood. Настроение разлуки. When he was living in Vrindavan, he used to wander everywhere, searching for who? Srimati. Когда он жил во Вриндаване, он скитался повсюду в Раджадхаме, и кого он искал? Шримати Радхарани. Kotai go prema moi Radhe Radhe. Calling out, oh Radhe, where are you? Where are you? Вот пел этот баджан и все время звал: о, Рады, где ты, где ты? Streaming tears from his eyes. И слезы потоками слез катились по щекам. Glorifying Srimati Radharani. Постоянно прославляя Шримати Радхарани. Going from one place in Braj to the next. Ходя с одного места во Враджи к другому месту. Absorbed 24 hours. Погруженным 24 часа в сутки. So this was when he is living in Vrindavan. Это был его стиль жизни в And when he Вриндаване. came to Navadvip Dham, he also sang this song. И когда он приехал на Навадвипадхаму, он также Because пел why? эту песню. Because Navadvip Dham is non-different than Vrindavan. Потому что Навадвипадхама, она не отлична от Вриндавана. They are identical abodes. А это идентичный Дхам, Where we are sitting right now, где мы сейчас in the находимся, island of Koladvip, на острове Кола-Двипа, which is also called Aparan Byanjan Pat, который также называют the аппарат. place where all aparads are forgiven. То есть место, где прощают все аппараты. Right near to here is Giriraj Govardhan. This area of Navadvip is Giriraj Govardhan. Gupta Vrindavan. Это место непроявленного Регупта Вриндавана соответствует Гирирадж Говардхану. Hidden Vrindavan. Спрятанный Вриндаван. And not far from here is the place of Ras Leela. И недалеко отсюда место Расалилы. And Radhakund, Shamakund are also nearby, И Радакунда и in Шьямакунда также Ritudvip. недалеко отсюда, на Риту. Can we see that with our eyes? Но можем ли мы это видеть своими глазами? No. We see water. Мы видим воду, We feel something according to our level of bhakti. мы чувствуем что-то, понимаем в соответствии с нашим But уровнем. Gaurkishore Das Babaji Maharaj realized everything. Но Гауракишора Дас Бабаджи Махарадж, он реализовал, видел все. Yes, one time some person came to Babaji Maharaj here in Navadvip
and said to him, "Oh Babaji Maharaj, I have purchased a piece of land where now I can stay in Navadvip and I will worship Krishna in Navadvip Dham, Mahaprabhu." Однажды к нему пришел один человек и сказал: вот я купил небольшой кусочек земли здесь, на Навадвипе, и теперь я смогу совершать баджан Кришне здесь, на Навадвипе. Gorkishore Das Babaji Maharaj responded to him. He said, "Oh, you have purchased a piece of land in Navadvip Dham?" И Горкишор Дас Махарадж, он так удивился и как бы так переспросил его: ты купил кусочек земли на Навадвипе? I cannot imagine where you would have gotten this vast amount of wealth that you could actually purchase a piece of land in Navadvip Dham. Он сказал: я даже не могу представить, откуда ты столько взял богатства, столько денег, чтобы купить хоть чуть-чуть Навадвипа Дхамы. Because even one dust particle is more valuable than the entire universe. Потому что каждая песчинка здесь дороже, чем вся Вселенная. He realized this fact, not just talking words. И Горкишор Дас Бабаджи Махарадж, он реально он верил, он видел это так, не просто говоря так, слова. We know that at the end of his manifest pastimes, our Gurudev has told us how Babaji Maharaj was living in a dharmashala here in Kulia. This is known as Kulia, this area of Navadvip. And he was staying in the latrine inside of the dharmashala. И как Гурдев рассказывал, что в конце своей жизни Горкишор Дас Бабаджи Махарадж здесь, в Куле, Граме, вот это место также называется Куле, он жил в туалете одной из дharmashal. No one knew that he was there until one cleaning lady heard his voice with extreme agony of separation, calling out inside of the latrine. Никто бы так и не узнал, что он живет там, если бы не одна женщина, которая убиралась там, и она сказала, что, то есть она услышала этот тихий, но в то же время очень зовущий голос разлуки, который звучал в Горкишор Дас Бабаджи Махарадж. She told this to some of the authorities, and even some of the local government authorities came because Babaji Maharaj was very famous. И тогда пришли местные хозяева этого места, пришли местные чиновники, потому что все знали Горкишора Даса Бабаджи Махараджа. And they came there, but the door was locked. Babaji Maharaj was inside. Они пришли туда, но дверь была закрыта изнутри. Бабаджи Махарадж закрылся. And they knocked and they said, "Babaji Maharaj, we are from the local government. We want that you will come out and we can build for you a very nice bhajan kutir." И тогда чиновники сказали: Бабаджи Махарадж, откройте, пожалуйста, выходите, мы для вас построим очень хороший баджан кутир. And Babaji Maharaj simply answered, "I cannot, I am very weak, I'm sick, I cannot get up and open the door." И Бабаджи Махарадж просто ответил: я так, у меня вообще сил нету, я заболел, и я не могу даже подняться, чтобы открыть дверь. So he did not want, because he even told that the smell that is coming from the latrine is not as bad as the smell of gross materialistic sense-enjoying people. И он сказал, что я на самом деле не хочу открывать, потому что запах испражнений здесь, он гораздо более приятный, чем запах желаний людей, которые ведут материалистичный образ жизни. But one day, the disciple, a couple of the disciples of Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, came there to that latrine. Но
через там несколько дней двое учеников Бхактисиданта Сарасвати Такура пришли туда, в эту гору. One of them was Vinod Bihari Brahmachari, who later became Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. И один из них был Винод Бихари Брахмачари, который позже стал Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа. There was either 2 or 3 of them who came. И там их было 2 или 3. And when they knocked on the door, they said, "Oh, Babaji Maharaj, we are the servants of Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Please, let us come in and have your darshan." И они тогда постучались и сказали: «О, Бабаджи Махарадж, мы слуги Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура, пожалуйста, откройте, чтобы мы могли получить ваш даршан». So then Babaji Maharaj got up, opened up the door, they came inside, and then he locked the door again. Тогда Бабаджи Махарадж поднялся, открыл дверь, они зашли внутрь, и он за ними закрыл дверь снова. Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati was the only disciple of Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. He had no desire for disciples. Прабхупада Бхактисиданта Сарасвати Такур был единственным учеником Гора Кишора Даса Бабаджи Махараджа, потому что у того не было никакого желания принимать учеников. Some people claimed to be his disciple, but they were not. He only accepted one disciple. Некоторые люди утверждают, что они были учениками Гора Кишора Даса Бабаджи Махараджа, но это было не так. У него был только один ученик, это Бхактисиданта Сарасвати. And who was that? Кто это? Most exalted, educated, realized personality. И кто он? Это наиболее самый ученый и квалифицированная личность. And even he tested him before he accepted him as disciple. И более того, он сам был, не умел читать и писать, даже его учеником был самый образованный человек того времени. И он, более того, не сразу его принял, а проверял досконально. He came to request initiation from Srila Gaur Kishore Das Babaji. Бхактисиданта Сарасвати пришел, чтобы попросить инициацию у Гора Кишора Даса Бабаджи And Махараджа. he fell at his feet and requested and begged from him. Он склонился перед ним и предложил поклоны. But Gaur Kishore Das Babaji Maharaj said, no, you are a very exalted, educated person. I am illiterate and I cannot accept you as disciple. И он попросил, Бхактисиданта Сарасвати попросил дать ему дикое посвящение, а Гора Кишора Дас Бабаджи Махарадж сказал: я не могу принять такого квалифицированного ученого человека, а сам я ничего не знаю и читать, писать не умею. So, but Prabhupada, Bhaktisiddhanta Prabhupada, he again requested, please accept me. Но затем Бхактисиданта Сарасвати снова попросил: пожалуйста, примите меня учеником. Then Gaur Kishore Das Babaji said, I will first have to ask my Lord Gauranga. Тогда Гора Кишора Дас Бабаджи Махарадж сказал: хорошо, я подумаю, но вначале мне нужно посоветоваться, спросить моего Господа Гауранга. If he gives his permission, then I can accept. Если он разрешит, я приму вас. So Prabhupada went away, then he came back after a couple of days, and he said, "Oh Babaji Maharaj, did you ask your Lord Gauranga?" И Прабхупада тогда ушел, через несколько дней снова пришел и спросил: о, Гора Кишора Дас Бабаджи Махарадж, вы спросили Гауранга? Srila Gaur Kishore Das Babaji said, I forgot to ask. А Гора Кишора Дас Бабаджи Махарадж сказал: я забыл спросить. So this happened 2, 3, 4 times. And finally, Srila Prabhupada fell at his feet and completely, from the core of his heart, with weeping tears, requested him, please accept me as your disciple. И тогда это произошло 2, 3, 4 раза, и тогда Бхактисиданта Сарасвати Такур упал к его стопам и с глубины сердца взмолился: пожалуйста, примите меня вашим учеником. Now, Babaji Maharaj's heart melted. И теперь сердце Бабаджи Махараджа растаяло. And he told him, go take bath in Ganga. И он сказал: хорошо, иди, соверши омовение. And when he returned back, then Srila Babaji Maharaj gave him mantra diksha and accepted him as his only disciple. И когда тот пришел, Гора Кишора Дас Бабаджи Махарадж дал ему дикша мантру и таким образом сделал своим единственным учеником, дикша учеником. What did Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur say about his being accepted by Gaur Kishore Das Babaji Maharaj?
И что же тогда говорил Бхактисиданта Сарасвати Такур о том, что его принял Горакишор Дас Бабаджи Махарадж? We have his written words, what he told. Есть даже записанные слова, то, что он говорил по этому поводу. In gist, he said that prior to meeting my Guru Maharaj, I had so much estimation, high estimation of my learning and all of my scholarship and this. Estimation is proudness or... Yeah, he had a very high opinion. И Бхактисиданта Сарасвати говорил, до встречи с моим гуру я считал себя образованным, знающим, ученым человеком. But when I met my Guru Maharaj and his mercy entered my heart, I realized that I was the lowest of the lowest of all living entities. Но когда он принял меня своим учеником, то я сразу понял, что я самое падшее, самое низшее живое существо. And I realized that I was completely dependent upon his mercy. И я понял, что я полностью завишу от его милости. All of my pride completely left. Вся моя гордыня ушла полностью. And he said of his Guru Maharaj, the chanting of Srila Gaura Das Babaji Maharaj is maintaining the whole universe, his Harinam. И он говорил, то, что как Горакишор Дас Бабаджи Махарадж повторяет святые имена, именно это поддерживает всю Вселенную. Вселенная не может существовать без этого. So this is the level of these pure Vaishnavas. Таков уровень этого чистого Вайшнава. Gauranga Bhaktas. Вообще, Pure devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Таких чистых преданных Гауранных Бхакт and eternal associates of Shri Shri Radha and Krishna. И вечных спутников Шри Шри Радхи и Кришны. So when Gaura Das Babaji Maharaj allowed those disciples to enter into this latrine, then he sat down and they sat in front of him. И когда Горакишор Дас Бабаджи Махарадж позволил этим трем ученикам Бхактисиданта Сарасвати Такура войти, то они сели. And he took the dust from his feet and smeared it on their heads. Он тогда взял пыль со своих стоп и положил каждому из них на голову. And then they, of course, took his lotus feet. И тогда они, конечно, схватили за его лотосные стопы. And Srila Gaura Das Babaji said, especially to our Param Gurudev, he said, I am taking all of your difficulties on my head. И тогда он им сказал, особенно обращаясь к Парам Гурудеву Шриле Бхакти Прагьянке Шри Госвами Махараджу, он сказал, я беру на свою голову все препятствия на твоем пути. Whatever difficulties will come in your life, whatever obstacles will come, I am taking them. Все трудности, которые будут возникать у тебя в жизни, все препятствия на твоем пути, я все заберу. And Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, our Gurudev, told that many times in his life he would weep tears and he would say, by the mercy of Babaji Maharaj, whatever obstacles have come, we have crossed over them. И очень часто Шрила Бхакти Прагьянка Шри Госвами Махарадж говорил, что, вытирая слезы разлуки, он говорил, что все препятствия, которые приходили на моем пути, мы смогли их перешагнуть только по милости Горакишора Даса Бабаджи Махараджа. So I'm telling about Srila Gaura Das Babaji Maharaj because I'm explaining how this Buddhi Yoga, these high realizations, they are not coming simply by scholarship and tattva gyan. No. И эту историю про Горакишора Даса Бабаджи Махараджа я рассказываю, что на самом деле настоящее знание, настоящий разум приходит не от мирского обучения. This is the highest realization that comes into the heart of the pure devotees. This is what Krishna is explaining in these 4 verses. На самом деле этот разум, это есть высшая трансцендентная реализация, которая возникает в сердце чистого преданного.
И именно это знание Кришна дает Арджуне, говорит об этом знании в этом стихе. And if you read the purport of our acharyas, then you will see how Krishna is giving very especially to his pure devotees. He loves to give them all knowledge and enlightenment in the heart. И если вы почитаете, то в комментарии говорится, что Кришна на самом деле любит своим преданным давать эту реализацию в сердце и просветление трансцендентным знанием в сердцах. Yes. So, the Bhagavad-Gita, the song of Bhagavan, is most important scripture in the whole world. И поэтому Бхагавад-Гита, она это переводится как песнь Бога, самое важное описание во всем мире. And in those verses and various other verses, Sri Krishna is expressing what is the nature of his pure devotees, who have no other ananya bhaktas, they have no other desires. What is their quality, what is their nature, and how do I reciprocate with them? И в этих шлоках, в других шлоках Бхагавад-Гиты Кришна описывает, каков же характер, поведение его чистых преданных, ананья бхакт, решительных, направленных преданных, которым он дает бхакти. What kind of qualities Каковы же do they качества? have? Как они? How do I reciprocate with their pure devotion to me? И как я отвечаю на их чистая преданность по отношению ко мне? In the chapter before this 10th chapter of Gita, there is another verse which is being quoted by our acharyas. И в 4 главе есть еще одна шлока, которую тоже часто цитируют наши ачарьи, where Krishna is directly telling how he looks after his Ananya Bhakta. где говорится, как Кришна, он отвечает, как он защищает, как он How he protects them, защищает своих how he чистых looks преданных, after them, как он приглядывается, заботится о них, how he supports them. как он поддерживает их. Ananyas chintayantu mam. Ananyas chintayantu mam. Ye jana paryupasate. Here Krishna is telling to my Ananya Bhakta, who has no other thing in his heart other than pure Shuddha Bhakti to Krishna. Он говорит, Ананья Чинтаянтамам, он говорит, что для моего преданного, у которого нет в сердце ничего, кроме преданности мне. Chintayantamam, he's always thinking of me. Который Чинтаянтамам, всегда помнит обо мне. With no other motivation, Ananya. Ананья, без какой-либо корыстной мотивации. Ye jana paryupasate, and constantly worshipping me within the core of his heart. И постоянно поклоняется мне из глубины своего He has сердца. no other business, У него больше нет only дела, this. только это. So then Krishna says, Tesham nitya viyuktanam yogakshemam vahamiyaham. So here Krishna says, for such a pure devotee, Tesham nitya abhayuktanam, who is intimately united with me, constantly. Nitya abhayuktanam, he is constantly united with me in this way, in his heart. Он говорит, что такой преданный, он Тишам Нити Абьюктанам, он всегда объединен со мной в своем сердце, соединен со мной. How do I reciprocate with that pure devotee? Как я отвечаю такому чистому преданному? Yogakshema vahami aham. Йогакшема Вахамахам. Here Vishwanath Chakravarti Thakur is explaining what is the meaning of these words. И Вишванат Чакратакур в комментарии объясняет, что же это значит, эти слова. Yoga kshemam vahami. So in this context, yoga kshemam means whatever he is lacking, I give that. Йогакшема значит, что то, что не хватает этому преданному, я даю это. Kshemam, whatever are his requirements, Все его потребности, Шема.
he doesn't say, I give that to my devotee. He does not use that word, Krishna, that I give yogakshemam. He uses the word vahami. Vahami means I carry that. I personally carry that. И он также говорит, что я не просто даю это. Он говорит, я лично приношу это. Просто лично своими руками приношу. He could have said, dayu, I give that to my devotee. Он мог сказать, я просто, даю. No, Krishna takes very great pleasure in carrying the requirements of his pure devotee. Но нет, Кришна доставляет огромное удовольствие лично заботиться о своем преданном. You know that Vishwanath Chakravarti Thakur, he gives an example. Just like if a person has a very nice qualities, he has a wife and family, then that man, he works very hard to support them, to give their requirements, but this gives pleasure to him. Также Вишванат Чакраварти Тхакур приводит такой пример. Вот есть человек, который хорошими качествами обладает, и у него хорошая жена, хорошая семья, и этому человеку на самом деле нравится заботиться о своей семье. So Krishna, he takes very great pleasure in providing and carrying on his own head what his devotee needs. И таким образом Кришне также доставляет огромное удовольствие своими руками приносить и помогать преданным. Вот на своей голове буквально приносить то, что нужно. In the purport of our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, he cites one very wonderful story and example of a devotee who was studying Bhagavad-Gita in previous times. И Шрила Бхактивиданта Нараяна Свами Махарадж, он в своем комментарии, который он приводит, он описывает одну историю, которая произошла с человеком, человек, который изучал Бхагавад-гиту, но эта история раньше была. So there was one very pure-hearted devotee. He was really completely devoted to Krishna, but he was very poor. And he and his wife, they lived very poor, and he would simply live by begging. He was a brahmana. И человек, это был бедный браман, он был чистым преданным, но он был просто бедным браманом. So this devotee, he was actually writing his own commentary on Bhagavad-Gita. So when he was reading this shloka from the 9th chapter, Ananyas Chintayantam Ram, Yejana Parupasate, Tesham Nitya Vipyuktanam Yogakshemam Vaham Yuham. He read the second two lines, and Krishna is telling there, Yogakshemam, in the last line, that Vahami, I carry. And then he thought to himself, no, this could not be possible. That Krishna himself will carry. I think this is a mistake. Somebody has changed this words of Krishna. So he took a red colored pencil and he crossed out with 3 lines those words. И вот когда этот человек дошел, комментировал шлоку «Ананис Чинтаянтамам», он просто последние 2 строчки прочитал, где говорится, что Кришна, он на своей голове, то есть своими руками на своей голове приносит то, что преданному не хватает. И он подумал, нет, это кто-то, наверное, ошибся, неправильно написал, исказил, поэтому он взял и красными чернилами перечеркнул, 3 раза перечеркнул эту строку. He was thinking, how can this be possible? Krishna is Supreme Lord, and he will personally carry? Он думал, как это возможно? Кришна, Свами Бхагаван, Верховный Господь, как он своими руками будет что-то носить кому-то? Oh. So then this little doubt came in his heart. Сомнение пришло. So then he put down his writing and he told to his wife, now I'm going to go out for begging. They barely had enough cloth to even cover their bodies.
И тогда он закрыл свою книжечку, свою тетрадь и сказал своей жене: я пойду собирать пожертвования, потому что они жили настолько бедно, что едва ли была одежда, чтобы прикрыть тело. So, he left the house and he began to go here and there for begging. И он отправился собирать пожертвования. And after some time, there was a knocking on the door, and a voice of a young child, a boy, was calling out, "Oh Maya, oh mother, mother, please open up, open up." И через некоторое время вот раздался стук в дверь и голос: «О, мама, мама, открой, пожалуйста, дверь». So she looked and oh, there is a small boy there. So she came and she opened up the door, and that small boy was standing with I don't know what you call it. Here in India they have like a stick and then they have two things hanging, but very heavy, full of dal and rice and vegetables and everything, and just a small boy was carrying this. И она открыла дверь и увидела маленького мальчика, который такой, знаете, как коромысло на плечах держал, такую палку, к ней было подвешено две огромных таких корзины с продуктами: рис, дал, овощи. She never saw so much wonderful fruits, vegetables, spices, ghee, everything. Она даже столько сразу не видела столько продуктов, фруктов, овощей, ги. In their house they had no food at all. Потому что у них дома вообще не было еды. So then the boy said, "Oh, your husband, he sent me to bring all these things." И этот мальчик-то сказал: это вот твой муж, он послал меня, чтобы все это принести тебе. And that wife, she became upset. What? You are such a small, delicate boy, and he made you carry all of this? Его жена рассердилась, она сказала: ты такой маленький мальчик, хрупкий, и он заставил тебя все это тащить сюда. The boy said, "Yes, yes, he made me carry this, but also he scratched me on my chest, you see? Three red marks." И он тогда сказал: да, это вот он заставил меня все это He тащить beat сюда. me. И более того, он побил меня, он поцарапал грудь. Вот три линии на моей груди. Царапин. Then she became very upset. "Oh, my husband, when he comes, I'm going to chastise him." Она очень разозлилась, сказала: ох, этот муж, вот только он вернется, я его накажу. Then she said, "You come inside. You go inside and wait for my husband to come." И она говорит: ну да, ты проходи, подожди, пока муж не вернется. So then she was waiting, and finally, after some time, the husband comes back, and his hands are completely empty. And she looks at him with a very angry look. И через некоторое время вот муж приходит обратно, она открывает дверь, а он стоит, у него ничего нету, с пустыми руками вернулся, и она на него очень грозно смотрит. "How you can be so cruel? Она говорит: как ты можешь быть таким жестоким? That boy, you made him carry everything and you're carrying nothing. Ты заставил этого мальчика тащить все, а сам с пустыми And you руками beat пришел. him also." И она побила его. "What boy?" he says to his wife. И говорит: и ты побил его еще. А этот удивился и "The говорит: boy who you sent to carry, look, all these things." And he came and he looked. Он говорит: что за мальчик? Он говорит: ну мальчик, который ты отправил все продукты, чтобы он принес. Вот, иди сам посмотри. He said, "I did not send any boy. Он говорит: я вообще никого не отправлял. I went begging today, and everyone had some excuse that they cannot give anything." Он говорит: я целый день ходил, просил пожертвования, но все... So what are you talking about? This Никто мне boy? ничего не дал. Where is this boy? О чем ты говоришь? Где этот мальчик вообще? And she said, "Oh, he's in the room. He went inside the house." Он говорит: ну он в комнате, он зашел к нам домой. Now he began to think, what is happening? И тогда этот прям начал думать: ага, что же произошло? Because in his heart he had that doubt about Krishna's statement in the Gita. Потому что в его сердце было это сомнение по поводу слов Кришны в Бхагavad-Гите. So now he went into the room
And he looked here and there. There was no boy. Boy had gone. Он пришел в комнату, смотрит, никого нет, мальчика нет, он исчез. And now he went and looked where his writing was. И он подошел к своим записям, открыл их. And the place where he had made the three red lines, now it was gone. The three red lines. И он увидел, что вот он в тремя линиями Now he became overwhelmed in ecstasy. Он увидел, что эти линии исчезли. He began weeping tears. Переполнил экстаз и слезы Bhagavan потекли. himself has come here. That he told his wife, that boy, you had darshan of him, you are very fortunate. He was Krishna himself. И он тогда сказал, он тогда слезы потекли из глаз, он прибежал к своей жене и сказал: о, жена, ты очень удачливая, этот мальчик был сам Кришна, и ты получила даршан. And I did not believe when he tells in Gita that I personally carry what my Ananya Bhakta requires. Потому что я не поверил его словам в Бхагавад-Гите, в которых говорится, что я лично приношу то, чего не хватает моим Ананья Бхактам. He showed her where on his notebook. И он показал это место в своей книжке. They began weeping and crying. И тогда они вместе стали плакать от счастья. So this is a true story. Это реальная история. Krishna personally carries for his pure devotees. Кришна лично приносит то, что He не хватает. enjoys this very much. И Кришне это очень нравится. Krishna wants to have this relationship with his pure devotee. Потому что Кришна хочет таких отношений со своим чистым преданным. But the pure devotees, they don't want anything from Krishna. Но чистому преданному They never ask Krishna ничего не нужно. for anything. Да, не просят ничего. Only Кришне. more pure devotion. That's all they want. Единственное, что они хотят, это чистого бхакти, больше ничего. They are not doing their sadhan bhajan and thinking, oh Krishna, give me this, give me that. Это не то, что они совершают баджан и думают: о, Кришна, дай мне вот этого, вот этого. Take this away, take that away. А это убери, это убери. No. Нет. They are only serving with pure devotion. Они просто служат с They чистой never преданностью. ever will ask Krishna for anything. Они никогда ни за что не попросят Кришну ни о чем. Because that's completely against their pure devotion and love. Потому что это полностью противоречит их преданности и любви к Кришне. They have very perfect realization that Krishna is in my heart. He sees and he knows everything. Потому что у них есть реализация, что Кришна находится у меня в сердце, и Он знает все. If he wants me to be poor and have no money, then that is his desire, his will. Если Он хочет, чтобы я был бедным, ну, это его желание. If he wants to give, that is his desire. Если Он хочет дать мне что-то, это I will тоже его never желание. ask him for anything. Ему виднее, я не буду просить Его ни о чем. Only what? Только, Only one thing, только одна вещь, as Chaitanya Mahaprabhu has taught to us которая считается, in Sikshastakam, учит нас Шикшаштрам, 4th shloka. 4-й шлоке. You know that 4th Вы shloka? знаете эту 4-ю шлоку? Say it all together. Все вместе можете сказать? Na dhanam, Наданам, this is stage of ruchi. это стадия ручи. That 4th shloka is telling what are the internal moods of a pure Vaishnava who has now come to the stage of ruchi. В этой шлоке проявлено внутреннее настроение чистого вайшнава, который дошел до стадии ручи. They'll never ask for anything material. It's okay. You no problem, not cold for you. It's okay. No. I want everyone to be very comfortable. Udobni. So he will never ask Krishna for anything. Only one thing that he wants from Krishna.
Итак, чистый преданный ничего не хочет от Кришны, только одну вещь он просит. What is that? Что это? Huh? Еще больше служения. Можете He wants not just slujenya, but what? Ахайтаки, бхакти. Ahoituki bhakti. That's all. Махарадж говорит, он Ahoituki. не хочет не просто служения, а хочет ахайтаки бхакти. And does he want to stop the suffering of birth and death? Does he pray to Krishna? Oh Krishna, please, I don't want to die and take birth again and again. Does he pray to Krishna for that? Хочет ли он остановить страдания, рождение и смерть в этом материальном мире? Просит ли он, о Кришна, пожалуйста, останови, дай мне освобождение? No. Нет. Only pure devotion. Только чистое преданное служение. He tells Krishna, oh Krishna, because I forgot you, I am suffering in this material world of birth and death, threefold miseries. Он не просит, что, о Кришна, я здесь страдаю в этом материальном мире, тройственные страдания испытываю постоянно. He tells this to Krishna. Нет, в смысле, он говорит это Кришне. But he never asks, oh Krishna, stop this suffering, I'm suffering too much. Но он никогда не говорит, Кришна, пожалуйста, прекрати это, а то слишком много страданий. No. He tolerates. Он терпит. What is that verse? Before this verse? А перед этим шлока какая? He has already become completely tolerant. Потому что уже в ней полное He's now entering into Madhyam Adhikar. терпение, полное терпение в предыдущей шлоке описано. Это Nishta. Мадьям Адхикари, уровень Ништи. And what is his internal mood? Какого внутреннего настроения? Trinadapi sunichena tororapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Mahaprabhu is telling that such a devotee, he can chant Shuddhanam. Sadahari, Kirtaniya Sadahari means he will be constantly chanting. И Махапрабху говорит, что именно такой преданный, который реализовал вот этот третий шлок Шикшаштаки, то только он может повторять чистое святое имя, только он может киртаньяк Садахари. Сада значит непрерывно повторять святое имя. Because he has realized and he is executing, he is performing these four moods in his life. Потому что он реализовал, он воплощает в жизнь эти 4 настроения, которые пришло. 4 настроения. Because he understands Trinadapi Sunuj. I am lower than blade of grass. How does he realize this? Первое, это он говорит, что я ниже, чем соломинка под ногами. How did Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur realize this? Как это реализует святой? The most exalted, pure personality. Самая возвышенная личность. Because in pure bhakti, this realization comes very deep in the heart. То есть имеется в виду Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, который ученый, самый лучший ученый своего времени, и он говорит, что я ниже, чем вот эта соломинка под And as ногами. bhakti becomes more and more pure, more and more full of rasa and ecstasy, this mood of humility goes deeper and deeper. И это потому, что приходит в сердце бхакти. Как только когда бхакти зреет, наполняется различными вкусами, расами, вот это смирение становится еще более глубоким. It's exactly the opposite, the complete opposite of materialistic mentality. Это настроение полностью противоположное материалистичной концепции. You know, the very first time that I saw my Guru Maharaj, Srila Prabhupada, in 1971 in Detroit, in America, I remember in his lecture, he said something. I remember this very clearly. Я помню, когда первый раз в 1971 году видел моего гуру Махараджа Бхактивиданта с вами Прабхупаду. Это было в Детройте. Мне очень сильно запомнилась эта встреча. He was there for only 3 days. Он был там всего 3 дня. And he gave lecture morning and evening. И он давал с утра лекцию и вечером лекцию. So in his lecture one evening, he was sitting in the temple room and there were maybe 200 devotees, but squeezed
very tight into a small temple room. И однажды он сидел в храмовой комнате, и там было где-то 200 еще прихожан. Это была небольшая комната, и поэтому все очень плотно And he сидели. was sitting on Vyasa-san. Он сидел на Вьясасане, And on the wall opposite to him, there was a painting that the ISKCON artists had done of Radha and Krishna standing with the 8 gopis. It was a copy of the, you've all seen this painting where the gopis, one of them is playing tambura, one of them is playing the dhamma like that. и вот он сидел на Вьясасане, напротив была картина, на которой был нарисован преданный ИСККОН, вот эта вот знаменитая картина, где Шри Шри Радха Кришна и в окружении 8 гопи. Тут одна гопи играет на вине, другая на мридане. Ну, знаменитая картина, вы точно видели. Yes. And it was very large, maybe like 6 feet wide and 5 feet high, like that. И она была большая, вот где-то 6 на 5 футов. Yeah. So then, Srila Prabhupada said, this is the spiritual world. И он тогда, Шрила Прабхупада сказал, вот это духовный мир. This is where Radha and Krishna are living eternally. Это место, где Шри Шри Радха Кришна вечно присутствует. They are engaging in their pastimes Они являют свои лилы with all the gopis, со всеми гопи. dancing Ras Leela. Танцуют танец рас. He said the aim and the object of this Krishna consciousness movement is that every jiva, every living entity can enter into the eternal Ras Leela of Radha and Krishna in the spiritual world. И он тогда сказал, что цель нашего движения сознания Кришны, чтобы каждая джива вот, приняла участие, пришла туда в духовном мире, приняла участие в этом танце рас. And then he began to explain what is the mood of the eternal residents of Goloka Vrindavan. И он тогда начал объяснять, каково же настроение вечных спутников Враджа. He said that in the spiritual world it is completely the opposite of the material world. Он сказал, что духовный мир – это противоположность материальной. Complete opposite. Полная противоположность. He said in the material world, everyone is trying to become more and more the master of everyone. More and more the master. Он говорил, что в материальном мире каждый хочет стать господином выше другого. That everyone should be under me and serving me. Он говорит, что в всем материальном мире хотят, чтобы все были ниже и служили ему. But in the spiritual world, it is the opposite. Но в духовном мире наоборот. Everyone there wants to become more and more and more the servant of the servant of the servant of the servant. В духовном мире каждый хочет стать слугой, слуги, слуги, слуги. I remember that statement from Srila И Prabhupada. мне вот это утверждение с вами Прабхупады очень сильно запомнилось тогда. So there is no false ego when someone is pure devotee. Поэтому у чистого преданного нет ложного эго. They have no false pride Нету этой гордости, because this gordist, гордыни. this false pride, it is illusion. Потому что эта гордыня, вот эта ложная гордыня, это есть иллюзия. Someone is thinking, I'm very high, I'm very powerful. Кто-то может сказать, я такой сильный, такой возвышенный. This is completely illusion Это иллюзия. because this is created by the modes of material nature. Потому что это вот чувство, это просто It's результат not reality. гун материальной природы. Это не есть Да. реальность. And everything will be taken away from us. Потому что все это будет отобрано у нас. Even our life air that we're breathing. Даже тот жизненный воздух, который мы дышим. We cannot do anything И without ничего мы с Krishna. этим не можем поделать. So, in pure devotion, this mood of humility comes very strong. И это понимание, вот когда приходит чистая преданность, это смиренное состояние, оно очень сильно проявляется. Yes. Very strong. The mood of humility. Because why? Because Sharanagati.
Очень сильное смирение. Почему? Потому что это часть шаранагати, предания. Sharanagati has 6 limbs. В шаранагати 6 ан. Dainya, humility, is one of those 6 limbs. И дание, смирение, считать себя падшим, ничтожным, это одна из них. Dainya, Atmanivedana, Gotritve Varam, Avashyaro Kibe Krishna, Vishwasapala, Bhakti Anukula Matra, Karjara Svikar, Bhakti Pratikula Bhava, Bharajanangika. In Bhaktivinoda Thakur's song, he has listed those 6. И вот в этой песне Бхактивинода Такура, в этом баджане, он перечисляет этих 6 ан бхакти. So, pure bhakti has very deep sharanagati in it. Чистый преданный в своем сердце испытывает очень сильное шаранагати, очень сильное предание. And it is impossible for someone to come into pure bhakti if they do not have sharanagati. И это невозможно для человека обрести чистое бхакти, если у человека нет шаранагати. So that's why Mahaprabhu is pointing out in this 3rd shloka, Chanadapi Sunichena, that the devotee will have very deep humility. Поэтому в этой шлоке, в Шишаштаке, в Шичтане Махапрабху, он и говорит, что мой чистый преданный будет обладать очень глубоким смирением, Real humility. настоящим смирением. And he will realize that I am very low, I am very full. И он действительно будет чувствовать себя падшим и ничтожным. This internal mood is full of sweet nectar. Но на самом деле это внутреннее настроение полно сладости. Because in the material world, if somebody is thinking, oh, I'm very low, in the material world, Да, потому что в материальном мире, если кто-то считает себя падшим, oh, I'm nothing, о, я никто, oh, I'm lower than everyone else, я ниже остальных, хуже. this is looked upon as being something very bad. Это на самом деле, просто заниженная самооценка. In Western psychology, Western psychology, they call this low self-esteem. В западной психологии она называется заниженная самооценка. And they think this is a very abnormal И они говорят, condition. это на самом деле плохое состояние сознания. And they encourage a person that you should have self-esteem. You should consider yourself to be very good, all of these things. Они говорят, нет, ты должен понять свою самооценку, ты должен считать себя достойным, хорошим. It appears that that is true. Ну, это внешне кажется, да, действительно. But this is the material world. Это же материальный мир. Spiritual realization has self-abnegation. Потому You что, know this word, abnegation? I try to... Srila Sridhar Maharaj, Bhakti Rakshak Sridhar, he used to use this term, self-abnegation. Just completely kind of becoming free from any self-interest for your own self, but only living for Krishna, for the benefit of others. И вот это слово, даже Шрила Бхакти Свами Махарадж, он использует self-abnegation. И Махарадж объясняет, что это значит, что у этого преданного нету ни капельки эгоизма. Он для себя ничего не хочет, и наоборот, он полностью живет для других. Самоотдачу. Like to give completely himself. To Krishna. Self-giving also means self-abnegation. Because you're abnegating, you're dismissing your own self and like that. Даже как по-русски, abnegation, like самообнажение, что ли. То есть ты всего себя отдаешь. So, these 4 shlokas of Bhagavad-Gita have so much nectar and rasa are within those shlokas. And as we study the commentaries of our acharyas, we will see this more and more. How Krishna is telling about his pure devotees. Krishna himself is talking about his pure devotees. What are they like? How do they love me? How do they serve me? And how do I reciprocate with them? И
И на самом деле вот в этих 4 шлоках Бхагавад-Гиты, которые мы разобрали, в них, если вот в комментарии углубляться, то видно, как Кришна описывает его взаимодействие со своими чистыми преданными, как он любит их, как он заботится о них, как они служат ему. Yes, so now our time has expired again. Время подходит к концу наше. But we will continue. Но мы It looks продолжим. like we're having these classes every other day. Ну, то есть такая сложилась, так что That's what мы we've been doing so far. ну, как бы через день проводим эти классы. Tomorrow we'll be going to Mayapur for a special program in the evening at one devotee's house he has invited. И завтра вот мы поедем в Майпур, там один преданный вечером приглашает нас на программу к себе домой. Yes, and so if someone of the devotees here want to go, then you should inform, because they need to know how many people to cook for. They're going to have a prasadam, and we'll have kirtan harikatha. Если кто-то вот из тех, кто сейчас присутствует здесь, хочет поехать, то, пожалуйста, скажите, надо этим преданным передать, просто насколько человек готовить. Там будет просадом, там будет киртан, харикатха. This is a devotee, Damodar Prabhu. It will start at 5. It will start at 5. But tomorrow is also Sri Ramanujacharya, his appearance day. I will speak something about him in the evening. And also Srila Bhakti Hridoy Bon Maharaj, his appearance day. And in the morning time, I'm planning to go to Mayapur to, there's one mutt of a disciple, a very senior, elderly disciple of Srila Bhakti Hridoy Bon Maharaj. And I saw him on Parikrama. There's a few Western devotees, they like to associate with him. So I may be going there in the morning time. I'm planning to do that. Morning means midday also, because they will have kata, glorifications, pushpanjali, and also they'll have a feast there. И также завтра я с утра, ну как с утра, там где-то в первой половине дня, поеду тоже в Майпур. Там завтра день явления Рамануджачарьи, также я буду говорить о нем на вечерней программе. И также завтра день явления Пуджапад Хридой Бонга Свами Махараджа, ученика Бхактисиданта Сарасвати Такура. И в Майпуре есть на самом деле их мадх, и там живет один из его старших учеников, у которого тоже есть западные последователи. И я поеду в первой половине дня на их программу, там будет программа, Киртан, Прасад. Вот. Ну, я планирую тоже поехать. Yes, so if you want to go, let me know, or we can tell to Achyuta Prabhu, and we will then inform the Damodar Prabhu how many devotees will be coming. Поэтому, если хотите поехать, присоединяйтесь, но главное, что и про вечернюю программу не скажите, потому что Ачюте скажите, если хотите поехать, он передаст Дамодару Прабху, который приглашает, собственно. А Дамодар Прабху мы знаем, это которая жена Банумати, да? Дамодар и Банумати. Banumati from Ukraine, yeah. That Damodar. I know. Yes. Yeah. Do you know if you want? You want to come? Кто поедет? Может, поеду? Yes. So, you want to come? Okay. Yeah. Well, actually, you have to come because you have to translate. No problem. Yeah. But we will be thinking to maybe do simultaneous translation. Is that possible? We will think how to arrange. Maybe it can be arranged by sitting with the devotees around you, like that. If I can do easily, for me it's even much easier. Yeah, I know. If you will not be disturbed, then for me, Yeah. if you sit aside, then We should somehow we should get a what is it called, the device that can broadcast to I people. have What? radio Radio. transmitter. Transmitter, yeah, I transmitter. have, yes, actually. Oh, you have? Yes. Oh. So then if the devotees bring their phones. Yeah, then easily I sit. Yeah. Okay, that's good. Okay, let's do that. Yeah.
let's do that. Okay, Harsho, all devotees. How many devotees are there on the Zoom? А как называется мат? Nine. Называется как делается. Домашний Святой проект. Махарадж. Yes, his new place in Mayapur. It's near. С утра почему с утра? It's near to the Bhaktivedanta Hospital. His house. Бхактивиданта госпиталь. Да. И где? Это Дамодар. Not Maharaj. Дамодар. Дамодар. From Islam. He's a young devotee from Young America. devotee. From America. А вы же были, вот Пурик с нами приезжал, это с Банумати совершенно. Ну, увидите. Вы помните его? Okay. All right. So how many are there? 9. Can I hear the names of the devotees? Утренний где? So, Какой мат? Я бы туда пошла. Дасаватар Прабhu, Туласи Даси, Мадхави, Диди, Shyamasundar and Vishnu Priya. Olga's. That's This Olga. yeah. Olga. That's Gaurang. Is it? I invite Oля. Oh, that's Оля different. Зорина. Oh, okay. From Ufa. Okay. Tamaka. Ah. В Раджавиласине and Nayana Mani Manjari Dasi. Туласи из Уфы или из Пашмы? All right, Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Srila Gurudeva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Sri Rupanuga Guru Varga ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Vancha Kalpatarubhascha. Wait. Kripa Sindhu Bheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Can you get back there? Yeah, okay. This one. The picture. There was a picture there. Of Tulasi. Vrajavilasini. They already. Rajavilasini. She. Oh, okay, already. Okay. So I think we will have, because tomorrow is long day. So day after tomorrow, послезавтра, we won't have. And then that means Thursday. So Friday again, we'll have class here. И так как завтра будет насыщенная программа, то у нас как бы через день мы планируем классы здесь, да, то в четверг не будет, а будет в пятницу. Hare Krishna, Facebook devotees, Gaur Premanandi.